Good morning to all of you. Strategic cost management lo today we will start with the chapter activity based costing. Chapter lo dini ABC anachandi activity based costing. ఈ చాప్టర్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఏ పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినా సరే మెటీరియల్, లేబర్, ఓవర్ హెడ్, దీస్ ఆర్ ది 3 క్రిటికల్ ఎలిమెంట్స్. సో ఏ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసినా మెటీరియల్ కాస్ట్, లేబర్ కాస్ట్, ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. మెటీరియల్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో మన ఇన్పుట్స్ వేటిని అయితే యూజ్ చేసి ఒక అవుట్పుట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మెటీరియల్. మరి ఆ ప్రాసెస్ మొత్తం క్యారీ అవుట్ చేయాలంటే లేబర్ అనేది డెఫినెట్ గా కావాల్సిందే. వేరస్ ఓవర్ హెడ్, సో మెటీరియల్, లేబర్ అనేవి డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అయితే ఓవర్ హెడ్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ అవుతుంది. ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం స్ట్రైట్ అవే ఒక ప్రొడక్ట్ తో కానీ ఒక కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్ తో కానీ డైరెక్ట్ గా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము. దెన్ మరి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అనేది ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ లో కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ లో 40% ఉండొచ్చు, కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ లో 30% ఉండొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అవుతుంది. ఈ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని మనం ప్రొడక్ట్స్ తో ఐడెంటిఫై చేయడంలో ట్రెడిషనల్ గా మనం ఫాలో అయ్యే సిస్టమ్ అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఫాలో అవుతాం. సార్ మరి ఆల్రెడీ మనకి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని ప్రొడక్ట్స్ తో ఐడెంటిఫై చేస్తున్నప్పుడు అబ్సార్ప్షన్ కాస్టింగ్ అనే ఒక ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మరి వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్? యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ పర్పస్ కూడా ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో ఐడెంటిఫై చేయడమే దీని పర్పస్ కూడా. సో ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్, ఇండైరెక్ట్ కాస్ట్లు ఏవైతే అవుతున్నాయో వాటిని ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ కాస్ట్ ఆబ్జెక్ట్స్ తో ఐడెంటిఫై చేయడమే ఏబిసి పర్పస్. సార్ మరి అలాంటప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు, ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు ఇలా ఒక న్యూ టెక్నిక్ అవసరం ఏంటి? ఆల్రెడీ ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు మనం న్యూ సిస్టంలోకి వెళుతున్నాము అంటే రెండే రీజన్స్. ఒకటి ఎగ్జిస్టింగ్ సిస్టంలో ఉన్న లిమిటేషన్స్, రెండు న్యూ సిస్టంలో ఉన్న బెనిఫిట్స్. సార్ మరి ఇక్కడ ఏది అప్లై అవుతుంది సార్? బోత్. ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ మెథడ్స్ లో ఉన్న లిమిటేషన్స్ ఇక్కడ రీజనే, వెరాస్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ఉన్న బెనిఫిట్స్ డెఫినెట్ గా వ్యాలిడ్ రీజన్ గానే కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఈ పర్టికులర్ ఎనాలిసిస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో అసలు ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్స్ ని మనం ప్రొడక్ట్స్ కి ఎలా అసైన్ చేస్తాం? సో ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో మనం ఓవర్ హెడ్స్ ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ డివిజన్స్ కి సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం సార్. సో డివిజన్ 1, డివిజన్ 2, డివిజన్ 3 ఇలా 2 or 3 డివిజన్స్ టేకప్ చేసి ఆ డివిజన్స్ కి ఫస్ట్ సెగ్రిగేట్ చేయడం అనేది చేస్తాం. సో సార్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎగ్జాంపుల్స్, సో నంబర్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ఓవర్ హెడ్స్ అనేవి ఇంకా అవుతాం. రెంట్ కావచ్చు, శాలరీస్, ప్రొడక్షన్ స్టాఫ్ పే చేసే శాలరీస్ కావచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ డిప్రిసియేషన్ లాంటివి కావచ్చు, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ కావచ్చు, పవర్ కావచ్చు, మనం యూస్ చేసే లూబ్రికెంట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాస్ట్ లో, పర్చేజ్ ఆర్డరింగ్ కాస్ట్, మెషిన్ సెటప్ కాస్ట్, ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్స్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పానండి. రెంట్, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉండే శాలరీస్, డిప్రిసియేషన్స్, లూబ్రికెంట్స్, మనం యూస్ చేసే లూబ్రికెంట్స్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, పవర్, ఇవన్నీ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను. ఇలా మనం ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఏవైతే ఇంకర్ అవుతున్నామో వాటిని ట్రెడిషనల్ గా డిపార్ట్మెంట్స్ కి మనం సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ కి మనం సెగ్రిగేట్ చేశాక దాన్ని డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ రికవరీ రేట్ అనేది మనం ఫిక్స్ చేసుకుంటాం. జనరల్ గా అవర్లీ రేట్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తాం. సో అది లేబర్ అవర్ రేట్ కావచ్చు, మెషిన్ అవర్ రేట్ కావచ్చు. డిపార్ట్మెంట్ 1, హౌ మెనీ లేబర్ అవర్స్ ఆర్ పాసిబుల్, వాట్ ఈస్ ద లేబర్ అవర్? డిపార్ట్మెంట్ 2, ఎన్ని అవర్స్ ఉన్నాయి, వాట్ ఈస్ ద అవర్లీ రేట్? ఇలా మనం సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటి సార్? విల్ సీ త్రూ అన్ ఎగ్జాంపుల్. Suppose so, division 1,
division 2, division 3 ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ 1, డిపార్ట్మెంట్ 2, డిపార్ట్మెంట్ 3. మనకి ఇంకా అయ్యే ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ లో ఏవైతే కాస్ట్లు ఇంకర్ అవుతున్నామో లైక్ రెంట్, ఒక రీజనబుల్ బేసిస్ లో డివిజన్ సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. ఏరియా ఆక్యుపైడ్ కావచ్చు. దెన్ మెషిన్ సెటప్. మెషిన్ సెటప్ లో ఈచ్ డివిజన్ లో సెట్టింగ్ అప్ కి ఎన్ని మెషిన్ అవర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయనే రేషియోలో మనం సెగ్రిగేట్ చేసాం కావచ్చు. దెన్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్. రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ని సమ్ అదర్ రీజనబుల్ బేసిస్ లో మనం సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం. సమ్ అదర్ రీజనబుల్ బేసిస్ లైక్ రిపేర్ అవర్స్ టైం ఎంత పడుతుంది, ఈచ్ డివిజన్ లో ఎంత యూజ్ చేస్తున్నాం. పవర్ బేస్డ్ ఆన్ పవర్ కన్సంప్షన్ సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం. ఇలా ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని డిపార్ట్మెంట్స్ మనం సెగ్రిగేట్ చేశాక సపోజ్ టోటల్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ 1 10 lakh రూపీస్ అయింది, టోటల్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ 2 15 lakhs రూపీస్ అయింది, టోటల్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ 3 16 lakh రూపీస్ అయింది. ఇది ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని రికవరీ రేట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నప్పుడు లేబర్ అవర్స్ ఆర్ మిషన్ అవర్స్ ని బేస్ గా తీసుకుంటాం. సపోజ్ లేబర్ అవర్స్ ని బేస్ గా తీసుకుందాం అనుకున్నాం. ఇక్కడ 5 lakh లేబర్ అవర్స్ ఉంది, ఇక్కడ 6 lakhs లేబర్ అవర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 4 lakh లేబర్ అవర్స్ ఉన్నాయి. సో ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ 10 lakh rupees against 5 lakh hours అంటున్నాం అంటే 2 rupees per hour. 10 lakhs to be recovered against 5 lakh hours. 15 lakhs to be recovered against 6 lakhs hours. 2.5 per hour. 16 lakhs to be covered over 4 lakhs. 4 lakh hours. 4 rupees per hour. ఇలా ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ అనేది అప్లై చేస్తాం. అప్లై చేసి ఈచ్ ప్రొడక్ట్ కి మన ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. సో డెఫినెట్లీ దిస్ ఈస్ ద ప్రాసెస్. ఇది ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో పాటుగా మనం ఫాలో అయ్యే ప్రాసెస్. దెన్ సార్ మరి ఈ సిస్టమ్ అంతా బాగానే ఉంది కదా సార్, ఈ సిస్టమ్ ప్రాపర్ గానే ఉంది అనుకున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం న్యూ సిస్టమ్ ఆర్ న్యూ టెక్నిక్ వెళ్ళాల్సిన నెసెసిటీ ఏంటి సార్? డెఫినెట్లీ ఇందులో ఉన్న లిమిటేషన్ ఒక మేజర్ రీజన్ గా చెప్పచ్చు. వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్? ఇక్కడ మేజర్ లిమిటేషన్ ఏంటి చూడండి. సో ఇక్కడ రెండు స్టెప్స్ వేసాం. ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఏవైతే ఇంకర్ అవుతున్నామో వాటిని డిపార్ట్మెంట్కి సెగ్రిగేట్ చేసాం. సెగ్రిగేషన్ టు డిపార్ట్మెంట్స్. ఆ తర్వాత దీన్ని లేబర్ అవర్ రేట్ ఆర్ అవర్లీ రేట్ గా రికవరీ రేట్ ని కన్వర్ట్ చేస్తాం. అంటే సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ టు డిపార్ట్మెంట్స్, మళ్ళీ దాన్ని రేటింగ్ విత్ లేబర్ అవర్స్ అవర్లీ రేట్ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిస్టేక్ మనం చేస్తున్నాం ఏంటి అంటే, డిపార్ట్మెంట్స్కి అసైన్ చేయడం డెఫినెట్లీ యాక్సెప్టబుల్, కానీ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిలేట్ విత్ ద లేబర్ అవర్స్ ఆర్ మిషన్ అవర్స్. చివరికి డినామినేటర్ మనం ఏదైతే యూజ్ చేస్తామో అదే ద ఫాలసీ ఇన్వాల్వ్ హియర్. సో ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ 1 అన్నప్పుడు 10 lakh rupees ని 5 lakhs hours కి రిలేట్ చేసి 2 rupees per hour అంటున్నారు. ఈ 5 lakhs తీసుకోవడం ఇక్కడ మేజర్ పాలసీ. సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ లో 15 lakhs ఇక్కడ 6 lakhs hours అంటున్నాం, 2.5 per hour. ఈ 6 lakhs తీసుకోవడం ఇక్కడ మేజర్ పాలసీ. ద డినామినేటర్ ఎందుకు సార్? ఇక్కడ థింక్ చేయండి. రెంట్కి లేబర్ అవర్స్ కి రిలేషన్ ఏమన్నా ఉందా? అంటే మనం ఎన్ని లేబర్ అవర్స్ ఇంకర్ అయితే అంత రెంట్ అయ్యే కాస్ట్ ఛాన్స్ ఏమన్నా ఉందా? నో, రెంట్కి లేబర్ అవర్స్ కి రిలేషన్ లేదు. వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రిలేట్. సార్ మెషిన్ సెటప్ కి అవర్స్ కి రిలేషన్ ఉందేమో, ఉంది.
Machine setup ki machine hours more relevant rather than labor hours. Repairs and maintenance and labor hours relevance may not be. Power ki labor hours relation may not be. అంటే ఇక్కడ మనం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ ని trying to relate to the labor hours. That is the major policy. అది ఈ సిస్టమ్ లో ఉన్న ఈ పాలసీ నుంచే యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ అనే ఒక టెక్నిక్ డెవలప్ అయింది. సార్ మరి యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో దీని నుంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే అక్కడ అవర్స్ కాకుండా ఇంకా దేనికైనా రిలేట్ చేస్తారా? ఫస్ట్ థింగ్ అక్కడ కాస్ట్ సెగ్రిగేషన్ అనేది డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ డివిజన్ వైజ్ కాస్ట్ దట్ ఈస్ సెగ్రిగేటెడ్ యాక్టివిటీ వైజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఆర్ డివిజన్స్. దీన్ని యాక్టివిటీ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేస్తారు. దెన్ యాక్టివిటీ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేశాక ఓకే సార్ డిపార్ట్మెంట్ బదులు యాక్టివిటీ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నారు. ఓకే దెన్ ఆ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే మేజర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేట్ చేస్తారు. నాట్ లైక్ లేబర్ అవర్స్. సో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే మేజర్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేట్ చేస్తారు. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ఆర్గనైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే మేజర్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. సార్ ఆర్గనైజేషన్ లో ఫస్ట్ పర్చేస్ చేస్తాం సార్. పర్చేసింగ్ ఒక మేజర్ యాక్టివిటీ. తర్వాత దాన్ని మెషిన్ లో ప్రాసెస్ చేసేటప్పుడు మెషిన్ సెటప్ చేస్తాం సార్. మెషిన్ సెటప్ ఈస్ అన్ యాక్టివిటీ. ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ చేస్తాం సార్. మెషినింగ్ ఒక యాక్టివిటీగా చెప్పవచ్చు సార్. క్వాలిటీ చెక్ చేస్తాం సార్. క్వాలిటీ కంట్రోల్ అనదర్ యాక్టివిటీ సార్. అంటే ఇప్పుడు ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ మనం లిస్ట్ అవుట్ చేయాల్సిందేనా? నో, మేజర్ యాక్టివిటీస్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సపోజ్ సో ఇదే యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో యాక్టివిటీ 1, యాక్టివిటీ 2, యాక్టివిటీ 3. సో యాక్టివిటీ వైజ్ మనం సెగ్రిగేట్ చేయడం అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. సో రిసోర్స్ల కాస్ట్లు ఏవైతే అవుతున్నాయో ఆ రిసోర్స్ల కాస్ట్లు రెంట్, మెషినింగ్ ఆర్ మెషిన్ సెటప్ అనుకున్నాం, సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం. దెన్ రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ సెగ్రిగేట్ చేసాం. యాక్టివిటీ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేసాం. పవర్ సెగ్రిగేట్ చేసాం. సో ఈ యాక్టివిటీ వైజ్ ఏదైతే కాస్ట్ ఇంకర్ అవుతున్నామో దాన్ని మనం టోటల్ చేస్తే లైక్ దిస్ ఈస్ కమింగ్ టు 12 lakhs. This is coming to 17 lakhs. Then this is coming to 12 lakhs. This is coming to 12 lakhs. సో ఇలా యాక్టివిటీ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేసాం. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ వైజ్ సెగ్రిగేట్ చేశాక దీన్ని రిలేట్ చేసేటప్పుడు ఇదే యాక్టివిటీ కాస్ట్. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్? యాక్టివిటీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సపోజ్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఇది పర్చేసింగ్ అనే యాక్టివిటీ అనుకోండి. పర్చేసింగ్ లేబర్ అవర్స్ కి ట్రెడిషనల్ గా పర్చేసింగ్ ని లేబర్ అవర్స్ కి రిలేట్ చేసేవాళ్ళం. ఇక్కడ లేబర్ అవర్స్ కాదు. పర్చేసింగ్ అనేది దేని వల్ల ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది సార్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నంబర్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఆర్డర్స్. ఎన్ని పర్చేస్ ఆర్డర్స్ చేస్తే అంత కాస్ట్ అవుతుంది సార్. సో పర్చేస్ ఆర్డర్స్ అనే దాన్ని యాక్టివిటీ డ్రైవర్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. యాక్టివిటీ 2 ఇది మెషినింగ్ ఆర్ మెషిన్ సెటప్ అనుకోండి. మెషిన్ సెటప్ సార్. మెషిన్ సెటప్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెషిన్ అవర్స్. ఎన్ని మెషిన్ అవర్స్ అయితే అంత సెటప్ కాస్ట్ అవుతుంది సార్. మెషిన్ అవర్స్. యాక్టివిటీ 3 డిస్పాచింగ్ సార్.
ఆ డిస్పాచింగ్ కాస్ట్ అనేది మనం ఎన్ని ఆర్డర్స్ హ్యాండిల్ చేస్తే అంత కాస్ట్ అవుతుంది సార్. నంబర్ ఆఫ్ డిస్పాచెస్. సో వీటి క్వాంటిటీని టేకప్ చేస్తాం, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ. సో పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ 1 lakh ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం సార్. సో 1 lakh పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ కి 12 lakhs అవుతుంది. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ 12 lakhs కాస్ట్ అగైన్స్ట్ 1 lakh పర్చేజ్ ఆర్డర్స్, 12 rupees పర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్. అలాగే ఈ 17 lakhs కాస్ట్ అగైన్స్ట్ మెషిన్ అవర్స్. సార్ టోటల్ 5 lakhs మెషిన్ అవర్స్ ఉంటున్నాయి సార్. దీన్ని 5 lakh అవర్స్ తో మనం కవర్ చేయాలి మెషిన్ అవర్స్ తో. సో 5 lakhs మెషిన్ అవర్స్ అంటున్నాము అంటే 3.4 per hour. సో సెకండ్ యాక్టివిటీని కవర్ చేయాలంటే 3.4 per మెషిన్ అవర్ చార్జ్ చేయాలి. దెన్ ఈ 12 lakhs నెంబర్ ఆఫ్ డిస్పాచెస్ టోటల్ 50,000 డిస్పాచెస్ ఉన్నాయి సార్. 12 lakhs ని 50,000 త్రూ మనం కవర్ చేయాలి అంటే 24 per డిస్పాచ్. ఒక్కో డిస్పాచ్ కి 24 మనం చార్జ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఇది ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్. సో ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ లో అయినా ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఉంటుంది. ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ లో ద ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఈస్ మోర్ బేస్డ్ ఆన్ లేబర్ అవర్స్ ఆర్ మెషిన్ అవర్స్ ఉంటే, ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ లో ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ యాక్టివిటీస్. ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్ సిస్టమ్ లో ఉన్న మేజర్ లిమిటేషన్ డినామినేటర్ లేబర్ అవర్స్ ఆర్ మెషిన్ అవర్స్ కి రిలేట్ చేస్తాం. అదే ఇక్కడ మోర్ రిలవెంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనం రిలేట్ చేస్తాం. మోర్ అండ్ మోర్ రిలవెంట్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దానికి రిలేట్ చేస్తాం. అది ఇందులో ఉన్న బెనిఫిట్, అందులో ఉన్న లిమిటేషన్, ఇందులో ఉన్న బెనిఫిట్. అది యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ కి జనరేట్ అవడానికి రీజన్. సో సార్ ఇలా వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది సార్, మనం ఎప్పుడైతే ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ కరెక్ట్ గా సెగ్రిగేట్ చేయలేకపోతున్నామో, మన ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ని మనం కరెక్ట్ గా అసెప్టైన్ చేయలేము. ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ ని కరెక్ట్ గా అసెప్టైన్ చేయలేనప్పుడు యూ కెనాట్ ఫిక్స్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ప్రాపర్లీ. కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మన కాస్ట్ ఎంత అనేది మనకి తెలియలేదు. మన కాస్ట్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో పెడితే 200 rupees అయింది ప్రొడక్ట్ కాస్ట్. మనం దానికి ఒక 10% మార్జిన్ ఫిక్స్ చేసుకొని 220కి సేల్ చేస్తున్నాం. కానీ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో మన అనాలిసిస్ చేస్తే సిమిలర్ ప్రొడక్ట్ కాంపిటీటర్ 180 అయింది వాడికి. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో వాడు ఒక 10% మార్జిన్ చార్జ్ చేసుకొని 198కి సేల్ చేస్తున్నాడు. అసలు మనకి 200 ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ అవుతున్నప్పుడు వీడు అంతకంటే తక్కువకి ఎందుకు సేల్ చేయగలుగుతున్నాడు మనకి తెలియదు. సో మన కాస్ట్ మనకి తెలియనప్పుడు యూ కెనాట్ ఫిక్స్ ద ప్రాపర్ సెల్లింగ్ ప్రైస్. అలాగే సపోజ్ 200 కాస్ట్ అవుతుంది అని మనం 20 rupees మార్జిన్ చార్జెస్ 220కి సేల్ చేస్తాం. మన కాంపిటీటర్ వాడు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో 225 కాస్ట్ అని డిటర్మైన్ చేశాడు. దాని మీద ఒక 10% 22 rupees చార్జెస్ 247 rupeesకి సేల్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ మనం సేల్ వైజ్ గెయిన్ అవుతాం, కానీ అన్నోయింగ్లీ వీఆర్ గెటింగ్ లాసెస్. సో వీడికంటే చీప్ గా నేను సేల్ చేస్తున్నాను, నాకు ప్రాఫిట్ వస్తుందని మనం అనుకుంటాం. 20 rupees ప్రాఫిట్ వస్తుంది అనుకుంటాం, కాస్టే కవర్ అవ్వాలి 225. అన్నోయింగ్లీ విల్ బి గెటింగ్ లాసెస్. అది ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ ని మనం ప్రాపర్ గా స్టడీ చేయనప్పుడు మన సెల్లింగ్ ప్రైస్ అయినా కరెక్ట్ గా ఫిక్స్ చేయలేకపోవడం కానీ, ఆర్ అదర్వైజ్ మన నాలెడ్జ్ లేకుండానే మనకి లాసెస్ అరైజ్ అవుతుంది కానీ హ్యాపీ అవ్వచ్చు. సో దిస్ ఇస్ ద బెనిఫిట్ విత్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. దెన్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు సార్? యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ఇక్కడ మనం ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ అనేది చేస్తున్నాం. వాటికి కాస్ట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. అండ్ దాని నుంచి ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ జాబ్స్ కి కాస్ట్ అసైన్ చేస్తున్నాం. ద సేమ్ వర్డింగ్ వీ కెన్ యూజ్. ABC is a technique that involves identification of cost with each cost driving activity. So ABC is a technique that involves identification of cost with activities and assignment of cost with different cost objects. And products are jobs ki identify cheyadam.
So ABC involves identification of cost with activities and then assigning to cost objects. And the products are jobs కి identify చేయడం. ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టంలో డిపార్ట్మెంట్ 1, డిపార్ట్మెంట్ 2, డిపార్ట్మెంట్ 3 ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. సో ఆ డిపార్ట్మెంట్ లో కాస్ట్ ఏదైతే అవుతుందో వాటికి లేబర్ అవర్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ 1, లేబర్ అవర్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ 2, లేబర్ అవర్స్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ 3, దాని నుంచి ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ 1, ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ 2, ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ఫర్ డిపార్ట్మెంట్ 3. ఇలా ప్రొడక్ట్స్ కి అసైన్ చేయడం అనేది హ్యాపీ అవుతుంది. వీటిని ప్రొడక్ట్స్ కి అసైన్ చేస్తాం. అసైన్ టు ప్రొడక్ట్స్. ఇదే యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ఎలా జరుగుతుంది? యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో మనం యాక్టివిటీస్ అనేవి ఐడెంటిఫై చేస్తాం. యాక్టివిటీ 1, యాక్టివిటీ 2, యాక్టివిటీ 3 ఇలా యాక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. దెన్ ఈ యాక్టివిటీస్ లో అవుతున్న కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో వాటిని యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ కి రిలేట్ చేస్తాం. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఫర్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఫర్ సెకండ్ యాక్టివిటీ, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఫర్ థర్డ్ యాక్టివిటీ. అది యాక్టివిటీ 1 కాస్ట్ ని యాక్టివిటీ డ్రైవర్ ఫర్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో దాంతో రిలేట్ చేస్తాం. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ ఫర్ ఫస్ట్ యాక్టివిటీ, యాక్టివిటీ కాస్ట్ సెకండ్ యాక్టివిటీకి అవుతున్న యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఫర్ సెకండ్ యాక్టివిటీ రిలేట్ చేస్తే యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ టు సెకండ్ యాక్టివిటీకి, అలాగే యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ ఫర్ థర్డ్ యాక్టివిటీ. వీటిని ప్రొడక్ట్స్ కి అసైన్ చేస్తాం. అసైన్ టు ప్రొడక్ట్స్. ఇప్పుడు ఏబీసీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే స్టెప్స్, యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే స్టెప్స్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైయింగ్ యాక్టివిటీస్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. అసలు మన ఆర్గనైజేషన్ లో ఏమేమి యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి? నాట్ ఆల్ యాక్టివిటీస్, మేజర్ యాక్టివిటీస్ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. లైక్ ఇందాక మన ఎగ్జాంపుల్లో పర్చేసింగ్ ఒక యాక్టివిటీ, మెషినింగ్ ఒక యాక్టివిటీ, క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఒక యాక్టివిటీ, డిస్పాచింగ్ ఒక యాక్టివిటీ, ఇలా మేజర్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. దెన్ ఇప్పుడు కాస్ట్ ని, ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని యాక్టివిటీస్ కి అసైన్ చేయాలి. సెకండ్ స్టెప్. అసైనింగ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ టు యాక్టివిటీస్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ లో యాక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫై చేసాం. సెకండ్ స్టెప్ లో యాక్టివిటీస్ కి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అసైన్ చేసాం. యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ ఎలా చేసాం. నౌ దీన్ని మనం రికవరీ చేయాలి అంటే ఈచ్ యాక్టివిటీ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఏ సపరేట్ ఫోర్స్. అన్నిటికీ ఒక కామన్ ఫోర్స్ కాదు. ఈచ్ యాక్టివిటీ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ఏ సపరేట్ ఫోర్స్. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫైయింగ్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్. పర్చేసింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. మెషినింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. డిస్పాచింగ్, నెంబర్ ఆఫ్ డిస్పాచెస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. క్వాలిటీ కంట్రోల్, నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఇలా యాక్టివిటీ డ్రైవర్. ఇప్పుడు యాక్టివిటీ డ్రైవర్ని ఐడెంటిఫై చేశాక
యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ, అరైవింగ్ ఎట్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ అంటే ఎన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఉంటాయి ఓవరాల్ గా, అసలు ఎన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ మనం డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది, ఎన్ని మిషన్ అవర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని డిస్పాచెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి, ఎన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ చేస్తున్నాం, ఇలా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీని మనం అరైవ్ అవ్వాలి. దీని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఏదైతే అరైవ్ అయ్యామో దాన్ని యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీతో డివైడ్ చేసి, యాక్టివిటీ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై activity driver quantity, you can arrive at activity driver rate. So 5 steps only. First, identifying activities. Second step, assigning cost to activities. Then identifying activity drivers. Then activity driver quantity arrive avali. Then activity driver rate calculate chestam. Activity driver rate calculate chestam ante activity cost divided by activity driver quantity. సో ఇక్కడ క్రిటికల్ ఫ్యాక్టర్ యాక్టివిటీస్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం, ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి, మనకి ఇచ్చిన కాంటెక్స్ట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్. దెన్ ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ నే, ఈ యాక్టివిటీ కాస్ట్ నే యాక్టివిటీ కాస్ట్ అని డైరెక్ట్ గా చెప్పచ్చు, ఆర్ అదర్వైజ్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ పూల్ అని చెప్పచ్చు. కాస్ట్ పూల్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేయొచ్చు. కాస్ట్ పూల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ దా కాస్ట్ గురించి మాట్లాడుకున్నట్టే. సో దాన్ని పూల్ అప్ చేస్తాం, కాస్ట్ ని డిఫరెంట్ రిసోర్స్ నుంచి పూల్ అప్ చేస్తాం కాబట్టి కాస్ట్ పూల్ అనే టర్మ్ వాడచ్చు. అలాగే కాస్ట్ బకెట్ అనే టర్మ్ కూడా వాడచ్చు. ఇదేంటి సార్ కాస్ట్ ఏమన్నా బకెట్ లో వేస్తామా? బకెట్ లో వేస్తామని కాదు, దాన్ని మొత్తాన్ని పూలప్ చేసాం. పూలప్ చేసాం కాబట్టి కాస్ట్ బకెట్ అనే టర్మ్ కూడా వాడచ్చు. సో యాక్టివిటీ కాస్ట్ కే కాస్ట్ పూల్, కాస్ట్ బకెట్ అనే అదర్ టర్మ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. Don't worry or don't get confused with such terms. Then, sir, what is meant by activity? Activity antunamu ante it consists of certain units of work. Certain units of work అనేది ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. యాక్టివిటీ అంటున్నాము అంటే యాక్టివిటీ. Activity comprises of certain units of work. Certain units of work. So organization లో number of activities ఉండొచ్చు. Each and every activity మనకు అవసరం. Significant activities ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినే మనం ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయడం అనేది హ్యాపన్ అవుతుంది. దెన్ యాక్టివిటీస్ ని ప్రైమరీ అండ్ సపోర్టివ్ యాక్టివిటీస్ రెండుగా మనం సెగ్రిగేట్ చేసుకుంటాం. ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ అంటున్నాం అంటే విచ్ కెన్ బి ఐడెంటిఫైడ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ విత్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ తో డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేయగలిగిన యాక్టివిటీస్ అన్నింటినీ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. మరి సపోర్టివ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి సార్? విచ్ కెనాట్ బి ఐడెంటిఫైడ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ విత్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్. సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ తో డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ ఐడెంటిఫై చేయలేని యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి సపోర్టివ్ యాక్టివిటీస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. యాక్టివిటీస్ primary activities, supportive activities. Primary activities identified directly or indirectly with the manufacturing process. Supportive activities cannot be identified
directly or indirectly with the manufacturing process. సో సార్ ఇలా ప్రైమరీ సపోర్టివ్ యాక్టివిటీస్ గా సెగ్రిగేట్ చేయడంలో పర్పస్ ఏంటి సార్? సపోర్టివ్ యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ మళ్ళీ ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ సెగ్రిగేట్ చేసుకోవడం అనేది హ్యాపీన్ అవుతుంది, రీడిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేస్తాం. సో మనం ట్రెడిషనల్ ఓవర్ హెడ్ అలొకేషన్ ఆర్ అపోర్షన్మెంట్ లో ప్రైమరీ అండ్ సెకండరీ, సో సెకండరీగా ఏవైతే ఐడెంటిఫై చేస్తాం వాటిని మళ్ళీ రీఅలొకేషన్ చేస్తాంగా. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ కూడా. సో రీఅలొకేషన్ ఆర్ అపోర్షన్మెంట్ చేసి ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ కి అట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది హ్యాపీన్ అవుతుంది. సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ ని మళ్ళీ ప్రైమరీ యాక్టివిటీకి రీడిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది హ్యాపీన్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ అబౌట్ యాక్టివిటీస్. సార్ దెన్ ఇక్కడ మనం డ్రైవర్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తున్నాం. డ్రైవర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫోర్స్. సో సార్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటే ఏంటి సార్? కాస్ట్ డ్రైవర్ అంటున్నాము అంటే సపోజ్ పర్చేసింగ్ అనే ఒక యాక్టివిటీ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే డ్రైవరు నంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అనుకున్నాం. అంటే పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ రెడ్యూస్ అవుతున్నప్పుడు యాక్టివిటీ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. అంటే ఆ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ని మనం కంట్రోల్ చేయగలిగితే యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఎ కాస్ట్ డ్రైవర్ హియర్. అంటే it is a factor which causes change in the cost of an activity. ఆ ఫ్యాక్టర్ ని ఎక్కువగా కన్సూమ్ చేస్తాం అనుకోండి, యాక్టివిటీ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది. ఆ ఫ్యాక్టర్ తక్కువగా కన్సూమ్ చేస్తాం అనుకోండి, యాక్టివిటీ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతూ వెళ్తుంది. కాస్ట్ డ్రైవర్. Cost driver is a factor. Cost driver is a factor that causes change in the cost of an activity. Cost driver is a factor that causes change in the cost of an activity. సో ఒక యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగిందే కాస్ట్ డ్రైవర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు కాస్ట్ డ్రైవర్ ని మళ్ళీ 2 టైప్స్ గా మనం అనలైజ్ చేయొచ్చు. రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్, యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. మళ్ళీ ఏంటి సార్ ఇందులో 2 డ్రైవర్స్ ఏంటి సార్? డోంట్ వర్రీ అబౌట్ దీస్ 2. ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ ఎగ్జాంపుల్. రెంట్, మెషినరీ, మెషినింగ్, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్, పవర్, వీటిని రిసోర్సెస్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్. ఇప్పుడు ఈ రిసోర్సెస్ కాస్ట్ ని యాక్టివిటీకి సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నాం. సో సమ్ బేసిస్ రెంట్, ఏరియా ఆక్యుపైడ్, అలా ఒక రీజనబుల్ బేసిస్ లో ఈ 3 యాక్టివిటీస్ కి, ఫస్ట్ యాక్టివిటీకి, సెకండ్ యాక్టివిటీ, థర్డ్ యాక్టివిటీ ఒక రీజనబుల్ బేసిస్ లో, రిపేర్స్ అండ్ మెయింటెనెన్స్ ఒక రీజనబుల్ బేసిస్ లో మనం సెగ్రిగేట్ చేయడం అనేది హ్యాపీ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఈ రిసోర్సెస్ కాస్ట్ ని యాక్టివిటీస్ కి సెగ్రిగేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అనేది మనం యూజ్ చేసి సెగ్రిగేట్ చేస్తున్నట్టే. సో ఫర్ సెగ్రిగేటింగ్ రిసోర్స్ కాస్ట్ టు యాక్టివిటీస్, రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ యూజ్ అవుతుంది. మరి యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏంటి సార్? యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ప్రొడక్ట్స్ కి అసైన్ చేసేటప్పుడు యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ ని యూజ్ చేస్తున్నాం. సపోజ్ ఇక్కడ 12 lakhs యాక్టివిటీ 1 కాస్ట్ అయింది, 1 lakh యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఉంది, 12 rupees per hour బేసిస్ లో ప్రొడక్ట్ కి అసైన్ చేస్తాం. ఇది యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ అవుతుంది. రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏమో రిసోర్స్ కాస్ట్ ని యాక్టివిటీస్ కి అసైన్ చేయడంలో, యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ ఏమో యాక్టివిటీ కాస్ట్ ని ప్రొడక్ట్స్ కి అసైన్ చేయడంలో యూజ్ అవుతుంది. Cost driver.
resource cost driver, activity cost driver. Resource cost driver దేనికి యూజ్ అవుతుంది? Use it to assign resource cost to activities. Use it to assign resource cost to activities. Resource cost to activities. Activity cost driver. Use it to assign activity cost to products. Use to assign activity cost to products. Ivi cost drivers lo resource cost driver and activity cost driver. So దీన్ని డయాగ్రమాటిక్ గా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ సి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని ఫస్ట్ మనం యాక్టివిటీస్ కి అసైన్ చేస్తాం. We are assigning to activities. For activity cost, we'll take it as activity cost. So overhead cost ni activity cost కి అసైన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అనేది యూస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీస్ ని ఈ యాక్టివిటీ కాస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ కి అసైన్ చేస్తున్నాం. ఈ ప్రొడక్ట్స్ కి అసైన్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ అనేది యూస్ అవుతుంది. సో ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ అసైన్ టు యాక్టివిటీస్ అవుతున్నప్పుడు రిసోర్స్ కాస్ట్ డ్రైవర్, యాక్టివిటీస్ నుంచి ప్రొడక్ట్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్. ఇవి ఈ టూ డ్రైవర్స్ పర్పస్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. నౌ ఈ కాన్సెప్ట్ మీద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేద్దామండి. ఇది ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ వైజ్ కాస్ట్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్ అనే చాప్టర్ పార్ట్ గా యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. మన మెటీరియల్ లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చూడండి. ప్రాబ్లం నెంబర్ 7. The following are product alpha strata for next year budget. ఆల్ఫా అనే దానికి బడ్జెట్ చెప్పాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ కి. సో ఇక్కడ యాక్టివిటీ కాస్ట్ డ్రైవర్ వాల్యూమ్, కాస్ట్ పూల్, యాక్టివిటీ 4 యాక్టివిటీస్ చెప్పాడు. అంటే మన ఆర్గనైజేషన్ లో 4 సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. పర్చేసింగ్ ఒకటి, సెట్టింగ్ మెషిన్ సెట్టింగ్ ఒకటి, మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ఒకటి, ఇన్స్పెక్షన్, మిషనింగ్ కాస్ట్. ఇవి 4 యాక్టివిటీస్. ఆ యాక్టివిటీస్కి అయ్యే కాస్ట్ చెప్పేశాడు. కాస్ట్ పూల్ అన్నాడు చూడండి. సో కాస్ట్ పూల్ అన్నా కాస్ట్ బకెట్ అన్నా యాక్టివిటీ కాస్ట్ గురించి చెప్పినట్టు. పర్చేసింగ్ కి 75,000 యాక్టివిటీ అవుతుంది. సెట్టింగ్ అప్ కి 1,12,000 అవుతుంది. మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ కి 96,000 అవుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ కి 70,000 అవుతుంది. మిషనింగ్ కి 1,50,000 అవుతుంది. అలాగే ఈచ్ యాక్టివిటీని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే డ్రైవర్ కాస్ట్ డ్రైవర్ అని చెప్పాడు చూడండి. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ అనొచ్చు, కాస్ట్ డ్రైవర్ అన్నాడు. సో పర్చేసింగ్ అనేది పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. పర్చేసింగ్ అనే యాక్టివిటీని పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. వేరాస్ సెట్టింగ్ అప్ అనే యాక్టివిటీని నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్, ఎన్ని బ్యాచ్ అంటే బ్యాచ్ వైజ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో ఎన్ని బ్యాచెస్ ప్రొడ్యూస్ అయితే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ ని మెటీరియల్ మూవ్మెంట్, సో మెటీరియల్ మూవ్మెంట్స్ ఎంత మూవ్మెంట్ ఉంటే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ బ్యాచెస్ ప్రొడ్యూస్ అంటే బ్యాచ్ వైజ్ ఇన్స్పెక్షన్ అనేది చేస్తున్నారు. మెషినింగ్ కాస్ట్, మెషిన్ అవర్స్, సో ఇన్ని మెషిన్ అవర్స్ అయితే అంత మెషినింగ్ కాస్ట్ అవుతుంది. కాస్ట్ డ్రైవర్ వాల్యూమ్ చెప్పాడు. పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ 1,500 క్వాంటిటీ ఉంటుంది. బ్యాచెస్ 2,800, మెటీరియల్ మూవ్మెంట్స్ 8,000, బ్యాచెస్ ప్రొడ్యూస్ 2,800, మెషిన్ అవర్స్ 50,000. సో ఇప్పుడు యాక్టివిటీ కాస్ట్ తెలుసు, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ తెలుసు. డివైడ్ చేసి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అనేది అరేంజ్. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. ఆ తర్వాత ఆల్ఫా స్టేటాలో పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ 25 ఈ ఆల్ఫాకి ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఇది మొత్తం అన్ని ప్రొడక్ట్స్ కలిపిన డేటా. ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఆల్ఫాకి పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ 25 ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. అవుట్పుట్ 15,000 యూనిట్స్.
ప్రొడక్షన్ బ్యాచ్ సైజ్ 100 యూనిట్స్, ఒక్కో బ్యాచ్ కి 100 యూనిట్స్ బ్యాచ్. మెటీరియల్ మూమెంట్స్ పర్ బ్యాచ్ 6 ఉంటాయి. మెషిన్ అవర్స్ పర్ యూనిట్ 0.1. Calculate the budgeted overhead costs using activity based costing principles. Budgeted overhead cost ని determine చేయమంటున్నాడు. Calculate budgeted overhead cost using absorption costing. Traditional absorption costing system యూజ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? Absorb overhead using machine hours. How can the company reduce the ABC for product alpha? So యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్ట్ ని ఎలా రిడ్యూస్ చేయొచ్చు అనేది ఇంకొక క్వశ్చన్ చేస్తున్నాడు. సో ఇక్కడ మనం బోత్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఆల్ఫా అనే ప్రొడక్ట్ కి, అలాగే ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బోత్ వే క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ విల్ గో త్రూ యాక్టివిటీ. ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ లో అయితే సింపుల్ అండి. టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఏదైతే అవుతుందో ఆ టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని మెషిన్ అవర్స్ తో రిలేట్ చేసి మెషిన్ అవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఫస్ట్ విల్ గో బై యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అరైవ్ అవ్వాలి. 5 యాక్టివిటీస్ తెలుసు, ఆ యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ చెప్పాడు, యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ అండ్ క్వాంటిటీ చెప్పాడు. సింప్లీ డివైడ్ చేసి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అరైవ్ అవ్వాలి. Calculation of activity driver rate. Activity cost, activity driver, quantity, activity driver rate. Activity cost divided by activity driver quantity. Activities. Purchasing 75,000. Setting 1,12,000. Material handling 96,000. Inspection 70,000. Machining cost 1,50,000. Then activity driver. Purchasing a number of purchase orders 1,500. Number of purchase orders 1,500. Setting up the number of batches 2,800. Material handling the number of material movements 8,000. Inspection once again number of batches 2,800. Machining cost the number of machine hours 50,000. Now activity driver rate 75,000 against 15,000 purchase orders and 5 rupees per purchase order charge cheyali. $1,500 orders, and this is not 15,000, 1,500 orders. So 50 rupees, so 50 rupees per purchase order. Then setting up 1,12,000 against 2,800 batches, 40 rupees per batch. Material handling 96,000 against 8,000 movements, 12 per movement.
inspection 70,000 against 2,800 batches, 25 per batch. Machining cost 1,50,000 against 50,000 batches, against 50,000 machine hours, 3 rupees per hour. This is activity driver rate. So purchasing an activity 50 rupees per purchase order, setting an activity 40 rupees per batch, material handling 12 rupees per material movement, inspection 25 rupees per batch, machining cost 3 rupees per machine hour. This మనం యాక్టివ్ డ్రైవర్ రేట్ నుంచి ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం. నౌ కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రొడక్ట్, ఇది యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. ఫస్ట్ యాక్టివ్ డ్రైవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దెన్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ 25 చెప్పాడు. ఇది స్పెసిఫిక్ గా ఆల్ఫా అనే ప్రొడక్ట్ అండి. ఆల్ఫా అనే ప్రొడక్ట్ కి పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ 25 ఉన్నాయి. అవుట్పుట్ 15,000 units. 15,000 units. ప్రొడక్షన్ బ్యాచ్ సైజ్ 100 units. ఒక్కో బ్యాచ్ కి 100 units ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాం అంటే అలా 150 బ్యాచెస్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటాయి. అలాగే మెటీరియల్ మూవ్మెంట్స్ పర్ బ్యాచ్ 6 చెప్పాడు. 150 బ్యాచెస్ కంటే 900 మూవ్మెంట్స్ ఉంటాయి. మెషిన్ అవర్స్ పర్ యూనిట్ 0.1 చెప్పాడు. అలా 15,000 units కి 1,500 అవర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్. దీని నుంచి ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ స్పెసిఫిక్ గా ఆల్ఫా అనే ప్రొడక్ట్ ఎంత అనేది మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఫర్ ఆల్ఫా. ప్రొడక్షన్ 15,000 units చెప్పాడు. Number of purchase orders right away 25 వాడే చెప్పాడు. Number of batches production batch size 100 units చెప్పాడు కాబట్టి 15,000 units కి 150 batches. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ మూమెంట్స్ పర్ బ్యాచ్ 6 చెప్పాడు. అలా 150 బ్యాచ్ కి 900. మెటీరియల్ మూమెంట్స్ 150 into 6, 900 movements. Number of machine hours 0.1 per unit చెప్పాడు. ఒక్కో యూనిట్ కి 0.1 అవర్. అలా 15,000 units కి 15,000 into 0.1, 1,500 hours. Overhead cost under activity based costing. Purchasing cost purchasing cost 50 rupees per purchase order అనేది అరవై. అలా 25 purchase orders కాబట్టి 25 into 50. ఒక్కో పర్చేజ్ ఆర్డర్ 50. అలా 25 ఆర్డర్స్ అంటే 1,250. సెట్టింగ్ కాస్ట్ 40 rupees per బ్యాచ్ అవుతుంది. అలా 150 బ్యాచెస్. $150 batches into 40, 6,000.
నెక్స్ట్ మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ 12 per మూమెంట్, అలా 900 మూమెంట్స్ ఉన్నాయి. $900 మూమెంట్స్ ఇంటూ 12, 10,800. ఇన్స్పెక్షన్ ₹25 per బ్యాచ్ అవుతుంది. అలా 150 బ్యాచెస్, 150 బ్యాచెస్ ఇంటూ 25, 3,750. మెషినింగ్ కాస్ట్ ₹3 per మెషిన్ అవర్ ఉంటుంది. 1500 మెషిన్ అవర్స్ ఇంటూ 3, 4,500. టోటల్ చేయండి, 26,300. 26,300. ఇది ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ నెంబర్, యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్ట్. ప్రొడక్షన్ ఏమో 15,000 యూనిట్స్. సో 15,000 యూనిట్స్ కి 26,300 కాస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 26,300 divided by 15,000, 1.75. 1.75. 1.75 per unit అవుతుంది. ఇది యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో మనం ఐడెంటిఫై చేస్తున్నాం. దీన్నే ట్రెడిషనల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ని బేస్ చేసి కూడా వాడు క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటున్నాడండి. అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ లో టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని రికవరీ బేస్, లేబర్ అవర్స్ ఆర్ మెషిన్ అవర్స్ బేస్ లో అవర్లీ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం సింపుల్ టాస్క్. Total overhead cost. ఈ టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఇది ఏదైతే ఉందో ఈ 5 యాక్టివిటీస్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్. Activities 5 activities cost total చేస్తే this comes to 5,03,000 అవుతుంది. 5,03,000. దీన్ని మెషిన్ అవర్స్ కి రిలేట్ చేసి వాడు ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ తీసుకోమంటున్నాడు. 50,000 మెషిన్ అవర్స్ కి అగైన్స్ట్. $5,03,000 total machine hours. 50,000 machine hour rate. 5,03,000 divided by 50,000. 10.06 per hour. 10.06 per hour. సో ఒక్కొక్క అవర్కి ఒక్కొక్క మెషిన్ అవర్కి 10.06 రూపీస్ పర్ మెషిన్ అవర్ చొప్పున మనం ఓవర్ హెడ్ రికవరీ రేట్ ని అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది. మెషిన్ అవర్స్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ ఆల్ఫా అనే ప్రొడక్ట్ కి ఎన్ని మెషిన్ అవర్స్ అనేది చూస్తే, ఆల్ఫా అనే ప్రొడక్ట్ కి వాడు 0.1 పర్ యూనిట్ చెప్పాడు. అంటే 15,000 యూనిట్స్ కి 1,500 అవర్స్ అవుతుంది. మెషిన్ అవర్స్ ఫర్ ఆల్ఫా 15,000 యూనిట్స్ ఇంటూ 0.1, 1,500 అవర్స్.
సో budgeted overhead cost ఒక్కో అవర్ కి 10.06 అలా 1500 hours కి it comes to 15,090 rupees budgeted overhead cost. Budgeted overhead cost per unit 15,090 divided by 15,000 units. Total 15,090 ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అవుతుంది. అలా 15,000 units కి ఎంత అవుతుంది? This comes to 1.006 per unit. 1 rupee and 1 rupee per unit అవుతుంది. సో అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ చూడండి, టోటల్ ఓవర్ కాస్ట్ 5,03,000, టోటల్ మెషిన్ అవర్స్ 50,000. సో దాని నుంచి పర్ అవర్ 10.06 పర్ అవర్ అనేది అరైవ్ అయ్యాం. సో ఆల్ఫాకి అసలు ఎన్ని మిషన్ అవర్స్ అంటే 15,000 యూనిట్స్ కి ఒక్కో యూనిట్ కి 0.1 అవర్ కడితే 1,500 అవర్స్ అవుతుంది. 1,500 అవర్స్ కి ఒక్కొక్క అవర్ కి 10.06 చొప్పున 15,090. అలా 1,500 అవర్స్ లో టోటల్ 15,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాం. పర్ యూనిట్ 1.006. దీన్నే ఈవెన్ అదర్వైజ్ స్ట్రైట్ అవే ఎప్పుడైతే 10.06 పర్ అవర్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసామో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అంతా చేయకుండా డైరెక్ట్ గా కూడా చేయొచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ ఈ 10.06 అయ్యాక. సో ఒక యూనిట్ కి 0.1 అవర్ టైం ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. బడ్జెటెడ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఒక యూనిట్ కి 0.1 అవర్, ఒక అవర్ కి 10.06. 0.1 అవర్ ఇంటూ 10.06 1.006 పర్ యూనిట్. ఇది బడ్జెటెడ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ యాజ్ పర్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్, ట్రెడిషనల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్. నెక్స్ట్ థియరిటికల్ గా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది చూడండి. థర్డ్ వన్ జస్ట్ థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అండి. హౌ కెన్ ద కంపెనీ రెడ్యూస్ ద ఏబిసి ఫర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా? యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్ట్ ఫర్ ప్రొడక్ట్ ఆల్ఫా ఎలా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు? ఓకే, థర్డ్ క్వశ్చన్ లోకి వెళ్లే ముందు సెకండ్ క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ లో చూడండి. మనం యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లోనేమో ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ 1.75 పర్ యూనిట్ వచ్చింది. వేరస్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ లో 1 రూపీ వచ్చింది. సార్ 75 పైసే కదా సార్, ఇక్కడ 75 పైసే, ఇంకో చోట అది హ్యూజ్ అవ్వచ్చు. ఈ రెండింటిలో ఏది కరెక్ట్ కాస్ట్? యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో డెరైవ్ చేసింది మనం అప్రోప్రియేట్ గా కరెక్ట్ గా డెరైవ్ చేసినట్టు 1.75. Then how can company reduce the ABC for product alpha? So product alpha ki activity based cost ni ela reduce cheyochu? Activity based costing lo unna principle యాక్టివిటీ కన్సంప్షన్ ఎంత హైయర్ గా ఉంటే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ యాక్టివిటీ కన్సంప్షన్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ 1,500 కన్సూమ్ చేస్తున్నాం, బ్యాచెస్ 2,800 బ్యాచెస్ అవుతున్నాయి, మెటీరియల్ మూవ్మెంట్స్ 8,000 అవుతాయి. సో ఈ యాక్టివిటీ కన్సంప్షన్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం, సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం, నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం, నెంబర్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మూవ్మెంట్స్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం, ఇలా యాక్టివిటీ కన్సంప్షన్ రెడ్యూస్ చేసుకోవడం వన్ వే. ఆర్ అదర్వైజ్ దీన్నే ప్రొడక్షన్ ని స్పీడప్ చేయడానికి ఇంకేదన్నా వేస్ అంటే మళ్ళీ మనం దీన్ని ప్రొడక్షన్ ని స్పీడప్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రాసెస్ ని ఇన్నోవేటివ్ గా ఇంకొంచెం ఫర్దర్ ఇన్నోవేటివ్ గా ఏమన్నా మనం చేసి నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్ ఏమన్నా రెడ్యూస్ చేయగలం. సో మెషిన్ అవర్స్ రెడ్యూస్ చేస్తే మెషినింగ్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ రెడ్యూస్ చేస్తే పర్చేజింగ్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, బ్యాచెస్ వాటిని రెడ్యూస్ చేయగలిగితే సెట్టింగ్ అండ్ ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, మెటీరియల్ మూవ్మెంట్స్ రెడ్యూస్ చేయగలిగితే మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది. సో బ్యాచెస్ రెడ్యూస్ అవ్వాలి అంటే బ్యాచ్ సైజ్ ఏమన్నా ఇంక్రీజ్ చేయగలమా?
బ్యాచ్ చేసినప్పుడైతే మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తాం, సెట్టింగ్ కాస్ట్, ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ అవుతుంది, మెటీరియల్ మూవ్మెంట్ కాస్ట్ కూడా, మెటీరియల్ హ్యాండ్లింగ్ కాస్ట్ కూడా రెడ్యూస్, పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ రెడ్యూస్ చేయగలిగితే పర్చేజింగ్ కాస్ట్ రెడ్యూస్ చేయాలి, మెషిన్ అవర్స్ రెడ్యూస్ చేయగలిగితే మనం మెషినింగ్ కాస్ట్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది ఛాన్సెస్ ప్రొడక్ట్ కాస్ట్ మనం రెడ్యూస్ చేయాలి అంటే యాజ్ పర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం అండి. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ ఇంకో ప్రాబ్లంకి వెళ్దాం. Problem number 2. G2020 Limited is a manufacturer of a range of goods. The cost structure of its different products is as follows. Range of goods ని వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నారు. కాస్ట్ స్ట్రక్చర్ చెప్పాడు. డైరెక్ట్ మెటీరియల్ 50, 40, 40 రూపీస్ పర్ యూనిట్ చెప్పాడు. డైరెక్ట్ లేబర్ 10 per hour చెప్పాడు. ఎనీవే 30, 40, 50 రూపీస్ పర్ యూనిట్ చెప్పాడు. ప్రొడక్షన్ ఓవర్ 30, 40, 50 రూపీస్ పర్ యూనిట్. Total cost చెప్పాడు 110, 120, 140 రూపీస్ పర్ యూనిట్. క్వాంటిటీ ప్రొడ్యూస్డ్, quantity produced చెప్పాడు. G2020 Limited was absorbing overheads on the basis of direct labor hours. Direct labor hours basis లో ఇప్పటి వరకు అబ్జార్ప్షన్ అనేది చేస్తున్నారు. A newly appointed management accountant has suggested that the company should introduce ABC system and has identified cost drivers and cost pools as follows. So కొత్తగా వచ్చిన మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ ఏబీసీ సిస్టమ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అని సజెస్ట్ చేశారు. యాక్టివిటీ కాస్ట్ పూల్ 4 యాక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫై చేశారు. వాటి కరస్పాండింగ్ కాస్ట్ అండ్ కాస్ట్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ కూడా చెప్పాడు. స్టోర్స్ రిసీవింగ్ ఒక యాక్టివిటీ అండి, ఇన్స్పెక్షన్ అనదర్ యాక్టివిటీ, డిస్పాచ్ అనదర్ యాక్టివిటీ, మెషిన్ సెటప్ అనదర్ యాక్టివిటీ. సో ఇక్కడ ఈ ఆర్గనైజేషన్ లో 4 సిగ్నిఫికెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. స్టోర్ రిసీవింగ్ ఒకటి, ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం ఒకటి, డిస్పాచ్, మెషిన్ సెటప్, 4 యాక్టివిటీస్. వాటి కాస్ట్ చెప్పాడు. స్టోర్ రిసీవింగ్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై పర్చేజ్ రిక్విషన్స్. సో ఎన్ని రిక్విషన్స్ ఉంటే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్, ఎన్ని రన్స్ అయితే అన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ ఉంటాయి, ఎన్ని ప్రొడక్షన్ రన్స్ హ్యాపన్ అయితే అన్ని ఇన్స్పెక్షన్స్ ఉంటాయి. డిస్పాచెస్ నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అంత డిస్పాచ్ కాస్ట్ అవుతుంది. మెషిన్ సెటప్ నంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్, సో ఎన్ని సెటప్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఇది వాడు స్పెసిఫై చేస్తున్న 4 యాక్టివిటీస్. అండ్ ఆ యాక్టివిటీకి కాస్ట్ చెప్పాడు, యాక్టివిటీ కాస్ట్ చెప్పాడు, అండ్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ కూడా చెప్పాడు. వాట్ అబౌట్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ? యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఏంటనే, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఎలా ఉంది అనేది చూద్దాం. The following information is also supplied. Number of setups 360, 390, 450. So number of setups any చెప్పాడు ABC 3 products కి. Number of orders executed, number of production runs, number of purchase requisitions. Calculate the activity based production cost of all the 3 products. Activity based cost ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. సో ట్రెడిషనల్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ బేసిస్ లో 110, 120 and 140 కాస్ట్ పర్ యూనిట్ చెప్పాడు. Now we have to arrive at the cost as per activity based costing system. ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ ఎంత, దాని నుంచి టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అనేది అడగవచ్చు. మెటీరియల్ లేబర్ అనేది డైరెక్ట్ కాస్ట్ కట్, అందులో చేంజ్ ఏమీ ఉండదు. ఓన్లీ థింగ్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్. ఇక్కడ యాక్టివిటీ వైజ్ 4 యాక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫై చేశాడు. ఆ 4 యాక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫై చేసి యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ చెప్పాడు. దెన్ మరి ఈ 4 యాక్టివిటీస్ లో స్టోర్స్ రిసీవింగ్ ఒక యాక్టివిటీ, ఇన్స్పెక్షన్ ఒక యాక్టివిటీ, డిస్పాచ్ ఒక యాక్టివిటీ, మెషిన్ సెటప్ అనేది ఇంకొక యాక్టివిటీ. నౌ యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ ఫోర్సెస్ చూడండి. Number of setups, number of orders executed, number of production runs, number of purchase requisitions. Store receiving అనేది number of purchase requisitions ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. ఎన్ని రిక్వెషన్స్ ఉంటే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. సో టోటల్ ఆఫ్ పర్చేజ్ రిక్వెషన్స్ ఎన్ని అనేది మన అరైవ్ అయ్యి దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అరైవ్ అవ్వచ్చు. దెన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ వాడు క్లియర్ గా చెప్పాడు, చెప్పకపోయినా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. సో ఇక్కడ ప్రొడక్షన్ రన్స్ ఎన్ని టోటల్ అనేది అరైవ్ అయ్యి దాని నుంచి వీ కెన్ అరైవ్ ఎట్ ద యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. దెన్ నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ డిస్పాచ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నా అంత డిస్పాచ్ కాస్ట్ అవుతుంది.
Then next one, machine setup. Number of setups influence చేస్తుంది. Number of setups మొత్తం టోటల్ చేసి దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అవ్వచ్చు. ఈ ప్రాబ్లంలో వాడు యాక్టివిటీ డ్రైవర్ బేస్ ఏంటి అనేది చెప్పేశాడు క్లియర్ గా. స్టోర్స్ రిసీవింగ్ ఏమో పర్చేస్ రిక్వెషన్స్, ఇన్స్పెక్షన్ ఏమో ప్రొడక్షన్ రన్స్, డిస్పాచ్ ఏమో ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, సెటప్ మెషిన్ సెటప్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్. అవి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, వాడు ఓన్లీ ఈ డీటెయిల్స్ ఇచ్చి మననే చూస్ చేసుకోమనొచ్చు. సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో అలా యాక్టివిటీ డ్రైవర్ ఏంటి అనేది కూడా మనం చూస్ చేసుకోవాలి. నౌ ఇక్కడ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో వీ హ్యావ్ టు అరైవ్ ఎట్ the overhead cost and cost per unit. Now first activity driver rate అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది చెప్పాడు. 4 యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ క్లియర్ గా స్పెసిఫై చేశాడు. జస్ట్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ కావాలి అనుకుంటే మనం క్రాస్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ వాడు ప్రొడక్షన్ 10,000 యూనిట్స్ చెప్పాడు, 30 రూపీస్, 3 lakhs. బి ప్రొడక్షన్ 20,000 యూనిట్స్ చెప్పాడు, 8 lakhs. సి 30,000 యూనిట్స్ చెప్పాడు, 15 lakhs. టోటల్ 26 lakhs టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ అవుతుంది. సో ఎనీవే అది టోటల్ యాక్టివిటీ కాస్ట్ కి ఈక్వల్ అవడం అనేది హ్యాపీ అవుతుంది. ఇది జస్ట్ క్రాస్ చెక్ కోసం మనం చేస్తుంది. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. యాక్టివిటీ కాస్ట్, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. ఇంకా ఆల్మోస్ట్ ఈ 5 కాలమ్స్ స్టాండర్డ్ గా ఫిక్స్ అయిపోవాలి. యాక్టివిటీ కాస్ట్, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ ఏంటి, ఆ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఎంత, దాని నుంచి డ్రైవర్ రేట్. 4 యాక్టివిటీస్. స్టోర్స్ రిసీవింగ్ కాస్ట్ 2,96,000 అండి. తర్వాత ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ 8,94,000. Then dispatch cost 2,10,000. Machine setup cost 12 lakhs. So this comes to 26 lakhs. ఇది టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ కి క్రాస్ చెక్ కింద జస్ట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. నో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ ఎంత అనేది వాడే చెప్పాడు. సో స్టోర్స్ రిసీవింగ్ కి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ రిక్విజిషన్స్ ఎన్ని అనేది చూడండి. 300 plus 450 plus 500. So total comes to 300 plus 450 plus 500. 1250 అవుతుంది. Then inspection is influenced by production runs. Total number of production runs 750 plus 1,050 plus 1,200, 3,000. Dispatches influenced by orders executed. Number of orders executed 180 plus 270 plus 300. 750 total. Machine setup influenced by number of setups.
360 plus 390 plus 450. 1200 total. $296,000 against 1250 purchase requisitions. It comes to $296,000 against 1250. 236.8. 8,94,000 against 3,000 runs. $8,94,000 against 3,000 runs. 298 per run. Dispatch 2,10,000 against 750 orders. $280 per order. Next machine setup 12 lakhs against 1,200 setups. $1,000 per setup. 1,000 per setup. This is activity driver rate. Now, as per ABC, overhead cost and cost per unit అనేది calculate చేద్దాం. Overhead cost as per ABC and cost per unit కూడా ఇదే టేబుల్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేయచ్చు. ABC 3 products కి activity cost, stores receiving, $236.8 per receipt అవుతుంది. అలా పర్చేస్ రిక్వెషన్స్ ఎన్ని రిక్వెషన్స్ ఉంటాయి అన్ని 360, 390, 450. 360 into 236.8. 71,040. 390 into 236.8. This comes to 1,06,560. Then 450 into 236.8. This comes to 1,18,400. కావాలనుకుంటే టోటల్ కూడా వేసుకోవచ్చు. దిస్ కమ్స్ టు 2,96,000. ఇది స్టోర్స్ రిసీవింగ్ అవుతుందండి. ఇన్స్పెక్షన్ 298 per production run. 298 into how many runs? Production runs. 750, 1,050, 1,200. 750 into 298. 2,23,500. Then 1,050 into 298. 3,12,900. Then 1,200 into 298. 3,57,600. Total of this comes to 8,94,000. The next one, dispatch 280 per order executed. Dispatch 280 per order executed. In orders execute అవుతున్నాయి చూడండి. 180, 270, 300. 180 into 280. 180 into 280. 2,10,000. Next one, 270 into 50,400. This is 50,400. Then 270 into 280.
75, 600. The next one, 300 into 280, 84,000. Total 2,10,000. ఇది dispatch. Next one, machine setup, 1000 per setup అవుతుంది. Number of setups, 360, 390, 450. 360 into 1000, 3,60,000. 390 into 1000, 3,90,000. And 450 into 1000, 4,50,000. Total is 12 lakhs ka breakup. Total of these comes to 7,04,940. 8,85,060. And 10,10,000. Totally 26 lakhs ki crop. Total of overhead cost. Activities total 26 lakhs. Now, ఇప్పుడు ABC 3 products overhead cost అంటారు as per activity based costing. దీన్ని overhead cost per unit లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. Number of units లో డివైడ్ చేస్తే units 10,000, 20,000 and 30,000. Overhead cost per unit. This is 70.494. This is 8,85,060 divided by 20,000. 44.253. ఇది 10,10,000 divided by 30. $33.667 or 67 round off change. 2 digits కావాలంటే 2 digits round off చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను 3 digits నోట్ చేశాను. You can round off to 2 digits also, no problem. ఇది ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ అండి. దెన్ మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ కాస్ట్. టోటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది మన అవ్వాలి కాబట్టి మెటీరియల్ అండ్ లేబర్ కాస్ట్ వాడు క్వశ్చన్ లో వాడే చెప్పండి. సో మెటీరియల్ కాస్ట్ 50, 40, 40. లేబర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 30, 40, 50. Total 150.494 or 49 round of change. The second one 124.253. You can round off to 25. This one 123.667 or 123.67 round off change. ఇవి కాస్ట్ పర్ యూనిట్ యాజ్ పర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్ట్. ఇదే కాస్ట్ పర్ యూనిట్ మనకి వాడిచ్చిన అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ లో 110, 120, 140 వచ్చింది. సో మరి ఇది 110, 120, 140 వచ్చింది. వాడు అడిగింది ఓన్లీ ఇక్కడ ఒకే క్యాలిక్యులేషన్. మనం అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ లో 110 అనుకొని కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ప్రాఫిట్ 20 రూపీస్ ఫిక్స్ చేసుకుని 130కి సేల్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, విల్ బి గెటింగ్ లాస్. ఎందుకంటే 150 రూపీస్ కాస్ట్ అవుతుంది. అదే సెకండ్ ప్రొడక్ట్ లో 140 కాస్ట్ అవుతున్నా కానీ ఒక 10 or 20 మార్జిన్ ఫిక్స్ చేసుకుని 160కి సేల్ చేస్తున్నాం. కాంపిటేటర్స్ 140 కంటే లెస్సర్ ప్రైస్ సేల్ చేయగలరు. అంటే మనం సేల్స్ ఆర్డర్స్ మిస్ అయ్యేది. ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ 4 రూపీస్ డిఫరెన్స్. ఓకే,
అది ఇలా మనకి అన్నోయింగ్లీ లాస్ అరైజ్ అవటం కానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ప్రైస్ మనం ప్రాపర్గా ఫిక్స్ చేసుకోకపోవడం వల్ల ఆర్డర్స్ మిస్ అవటం కానీ ఇలాంటివి హ్యాపీ అవ్వచ్చు. సో కాంపిటేటివ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో మనం ప్రాపర్గా కంపీట్ అవ్వాలి అంటే అసలు మన కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎంత అనేది మనకు క్లియర్గా తెలియాలి. దాని నుంచి మనం ప్రైస్ ఫిక్సేషన్ అనేది డెఫినెట్గా క్యారీ అవుట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ ప్రాబ్లం. Problem number 1. Linux Limited manufactures 3 products P, Q, and R which are similar in nature and are usually produced in production runs of 100 units. Production runs of 100 units. ఒక్కొక్కటి 100 units batches లో ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. Products P and R require both machine hours and assembly hours, whereas product Q requires only machine hours. So P కి R కి machine hours and assembling hours రెండు కావాలి. కానీ Q కి మాత్రం ఓన్లీ machine hours కావాలి. The overheads incurred by the company during first quarter are as under: machine department expenses, assembly department expenses, setup costs, stores receiving cost, order processing and dispatch, inspection and quality control costs. The data relating to the 3 products during the period are as under. So ఇక్కడ వీడు 6 యాక్టివిటీస్ ఐడెంటిఫై చేశాడండి. మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్, అసెంబ్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్, సెటప్ కాస్ట్, స్టోర్స్ రిసీవింగ్ కాస్ట్, ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ డిస్పాచ్, inspection and quality control. The data related to 3 products during the period are as under: units produced and sold, machine hours work, assembly hours work, customers orders executed, number of requisitions raised on the stores. ఇవి వాడు చెప్పిన డేటా, ఫర్దర్ డేటా రిక్వైర్డ్. Prepare a statement showing details of overhead cost allocated to each product type using activity based costing. So overhead cost calculate చేయమన్నాడు. overhead cost allocation as per ABC calculate చేయమన్నాడు. సో సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్, 6 యాక్టివిటీస్ అనేవి ఇన్వాల్వ్ అయినాయి. ఇక్కడ యాక్టివిటీ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి వాడు చెప్పాల. వీటిలో ఏ ఫోర్స్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటి? డెఫినెట్ గా మెషిన్ అవర్స్ వర్క్ ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది. సో మెషిన్ అవర్స్ ఎన్ని వర్క్ చేస్తే మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెన్స్ అంత ఇంకర్ అవడం అనేది హ్యాపీ అవుతుంది. సో మెషిన్ అవర్స్ వర్క్. అసెంబ్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్, అసెంబ్లీ అవర్స్ వర్క్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డెఫినెట్ గా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అని చెప్పచ్చు. దెన్ సెటప్ కాస్ట్, సెటప్ కాస్ట్ కి రిలవెంట్ డ్రైవర్ ఏముంది చూడండి. యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ చెప్పాడు, మెషిన్ అవర్స్ వర్క్ చెప్పాడు, అసెంబ్లీ అవర్స్ వర్క్, కస్టమర్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ నో, నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెషన్స్ రైజ్డ్ నో. సో ఇక్కడ సార్ వాడు ఇచ్చిన డేటా చూసుకోండి. 6 యాక్టివిటీస్ చెప్పాడు, ఇక్కడ 5 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చాడు, అంటే ఇండైరెక్ట్ గా ఇంకేదో చెప్పాడు. సో జస్ట్ ఇక్కడ వాడు చెప్పిన సెంటెన్స్ చూడండి. యూజువల్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ రన్స్ ఆఫ్ 100 యూనిట్స్. సో ఇవేంటి, ఒక్కో రన్ లో 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తా అని చెప్తున్నారు. అంటే బ్యాచ్ 100 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. నంబర్ ఆఫ్ రన్స్ ఎన్ని అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. సెటప్ కాస్ట్, ఎన్ని రన్స్ అయితే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. సో ప్రొడక్ట్ P and R రిక్వైర్ బోత్ మెషిన్స్, మెషిన్ అవర్స్ అండ్ అసెంబ్లీ అవర్స్, వేరాస్ ప్రొడక్ట్ Q రిక్వైర్ ఓన్లీ మెషిన్ అవర్స్. అది ఎక్స్ట్రా సెంటెన్స్ చెప్పాడు. సో 100 యూనిట్స్ ఒక్కొక్క రన్ లో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తామంటే 15,000 యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలంటే 150 రన్స్ కావాలి. 12,000 అంటే 120 రన్స్ కావాలి. 18,000 అంటే 180 రన్స్ కావాలి ప్రొడక్షన్ రన్స్. సో 150 + 120 + 180 అవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ 450 డెఫినెట్లీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్. అది సెటప్ కాస్ట్ విల్ బి ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్. స్టోర్స్ రిసీవింగ్ కాస్ట్, దీనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసేది ఏముంది చూడండి. కస్టమర్ ఆర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెషన్స్ రైజ్డ్, నెంబర్ ఆఫ్ రిక్వెషన్స్ రైజ్డ్. సో స్టోర్స్ రిసీవింగ్ లో ఎన్ని రిక్వెషన్స్ ఉంటే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. దెన్ ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ డిస్పాచ్, కస్టమర్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, ఎన్ని ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ కాస్ట్, మళ్ళీ దీనికి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి? ఇన్స్పెక్షన్ జనరల్ గా పీస్ వైజ్ అయినా ఉండొచ్చు, బ్యాచ్ వైజ్ అయినా ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ బ్యాచ్ వైజ్ గా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. ఎన్ని ప్రొడక్షన్ రన్స్ ఉంటే అంత కాస్ట్ అవుతుంది. పీస్ వైజ్ అంటే టోటల్ అన్ని ప్రొడక్ట్స్ మనం
చెక్ చేసుకోవడం. బ్యాచ్ వైజ్ అంటే ఒక్కో ప్రొడక్షన్ దానికి కొన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. సో ఇక్కడ వన్స్ అగైన్ ఇది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అని చెప్పొచ్చు. బ్యాచ్ వైజ్ వెళ్తున్నట్టు చెప్పొచ్చు, కన్సిడర్ చేయొచ్చు. సో ఎన్ని రన్స్ అయితే అంత ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ అవుతుంది. సో ఓన్లీ పాయింట్ ఇక్కడ మీకు 6 యాక్టివిటీస్ చెప్పి ఓన్లీ 5 ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఇచ్చాడు. ఇందులో ఒకటి ప్రొడక్షన్, అది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ జనరల్ గా అవదు. సో 4 ఫోర్సెస్ చెప్పాడు, 6 యాక్టివిటీస్ చెప్పాడు. అంటే ఇంకొకటి ఏదో ఉంది అన్నప్పుడు మెషిన్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏమో మెషిన్ అవర్స్, అసెంబ్లీకి ఏమో అసెంబ్లీ అవర్స్. సెటప్ ఇక్కడ రెలవెంట్ ఫోర్స్ లేదు. నంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ వెళ్ళాలి. స్టోర్స్ రిసీవింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ రిక్విషన్స్, ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఎగ్జిక్యూట్, ఇన్స్పెక్షన్ అండ్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ వన్స్ అగైన్ మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ రన్స్. సో ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ అవ్వడం 100 యూనిట్స్ పర్ రన్ చెప్పాడు కానీ ప్రొడక్షన్ రన్స్ అవ్వడం. దాని నుంచి మళ్ళీ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ తెలుసు, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అరైవ్. Number of production runs. PQR 3 products. Production 10,000 units. The first one 15,000 units. 12,000 units. 18,000 units. ఒక్కో ప్రొడక్షన్ మనకి 100 యూనిట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు. సో 100 యూనిట్స్ పర్ రన్ అంటే 15,000 యూనిట్స్ 150 రన్స్. అలాగే 100 యూనిట్స్ పర్ రన్ అంటే 12,000 యూనిట్స్ కి 120 రన్స్. $18,000 units, 100 units per run and 180 runs. Total number of runs come to 450. Calculation of activity driver rate. Activity cost, activity driver quantity, activity driver rate. Machine department expenses. వాడు ఇచ్చిన యాక్టివిటీస్ కాస్ట్ నోట్ చేస్తానండి. 18,48,000 చెప్పాడు. అసెంబ్లీ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ 6,72,000. Setup cost 90,000. Stores receiving cost 1,20,000. Order processing cost 1,80,000. Order processing and dispatch cost. Next, inspection and quality control 36,000. Inspection and quality control. Total of these comes to 29,46,000. Machine department అనేది it is influenced by machine hours. Total machine hours ఏంటి అనేది చూడండి. 30, 48 plus 54. 1,32,000 hours. Assembly department expenses influenced by assembling hours. Number of assembling hours 15,000 and 27,000. 42,000 hours. Setup cost influenced by number of production runs 450 arrive on it. Stores
receiving cost. Stores receiving cost anedi number of requisitions raised, number of purchase requisitions raised, number of purchase requisitions. 40 plus 30 plus 50. 120 requisitions. Order processing and dispatch. Number of orders executed. Number of customers orders executed. $1,250 plus 1,000 plus 1,500. 3,750 orders. Inspection and quality control cost. Once again, influenced by production runs. Number of production runs. 450. ఇప్పుడు 18,48,000 అనే యాక్టివిటీ కాస్ట్ 1,32,000 hours తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది మిషన్ అవర్స్ తో. దిస్ ఈస్ 14 rupees per hour is the activity driver rate. 14 rupees per machine hour. The next one 6,72,000 అనే యాక్టివిటీ కాస్ట్ 42,000 hours తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. Per hour it comes to 16 rupees per assembling hour. 90,000 అనే సెటప్ కాస్ట్ 450 ప్రొడక్షన్ రన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. 200 పర్ ప్రొడక్షన్ రన్. స్టోర్స్ రిసీవింగ్ కాస్ట్ 1,20,000 అనేది 120 రిక్విజిషన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. సో దిస్ ఈస్ 1,000 పర్ రిక్విజిషన్. దెన్ 1,80,000 అనే ఆర్డర్ ప్రాసెసింగ్ కాస్ట్ 3,750 ఆర్డర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయి. ఈ 3,750 ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నాయో దిస్ ఈస్ per hour it comes to 48. Then inspection and quality control 36,000 influenced by 450 production runs. So when it comes to 80 rupees. దీనికి overhead allocation based on activity driver consumption. Overhead allocation as per activity based costing. Activity, we'll take this activity. PQR 3 products and product. Machine department expenses. Machine department expenses no 14 rupees per hour per machine hour అవుతుంది. సో machine hours breakup ఎలా ఉందో చూద్దాం. Machine hours breakup 30,000, 48,000, 4,000. $30,000 into 14, 4,20,000. 40,000 into 14, 48,000. 48,000 into 48, 6,72,000. 54,000 into 14, 7,56,000. Total 18,48,000. Assembly department expenses. Assembly department expenses so for assembling hour 16 rupees per assembling hour అవుతుంది. Assembling hours ఎన్ని అనేది చూద్దాం. 15,000 and 27,000. Q assembling hours ఏమీ లేవు, ఓన్లీ P&R. 15,000 into 16 per hour, 2,40,000. Q ఏమీ లేవు. 27,000 into 16, 4,32,000. Total comes to 6,72,000.
setup cost. ఇవి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే ప్రొడక్షన్ రన్స్ పర్ ప్రొడక్షన్ రన్ 200 అరవై ప్రొడక్షన్ రన్స్ 150, 120 and 180. $150 into 200, 30,000. 120 into 200, 24,000. 180 into 200, 36,000. Total comes to 90,000. Next one. Stores receiving cost 1,000 per requisition price. Number of requisitions raised in చూడండి 40, 30, 50. 40 into 1,000, 40,000. 50 into 1,000, 50,000. 30 అండి. 30 into 1,000, 30,000. 50 into 1,000, 50,000. Total 1,20,000. Then order processing costs 48 per order executed. So in orders executed and 48 rupees మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. Order processing and dispatch cost in orders అనేది చూద్దాం. Customer orders executed 1,250, 1,000 and 1,500. 1,250 into 48. 60,000. 1,000 into 48. 48,000. 1,500 into 48. 72,000. Total 1,80,000. Order processing and dispatch cost. Next one. Inspection and quality control. Number of production runs and this is influenced by number of production runs. 80 per run. So first one 150 runs, 150 into 80. 12,000. Second one 120 runs, 120 into 80. 9,600. Third one 180 runs into 80. This is 14,400. Total of this 36,000. All 6 activities cover any. Total 8,02,000. We total 8,02,000. Next total 7,83,600. Third one 13,60,400. And total 29,46,000 తో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఈ ప్రాబ్లం ఓన్లీ పాయింట్ వాడు యాక్టివిటీస్ చెప్పాడు, యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ చెప్పాడు, దేనికి ఏ డ్రైవర్ అనేది చెప్పాలి. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ ఇలా ఏది సూటబుల్ డ్రైవర్ అనేది మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే ఒకటి ప్రొడక్షన్ రన్స్ డైరెక్ట్ గా చెప్పాలి, ఇండైరెక్ట్ గా చెప్పాడు. ఈ ప్రొడక్షన్ రన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి బిఫోర్ స్టార్టింగ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లం. మరి ఈ ప్రొడక్షన్ రన్స్ 450 అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేసి దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అలొకేషన్, అది యూజువల్ ఎక్సర్సైజ్. Next we'll move on to another problem. Problem number 6 అండి. Woolmark Limited manufactures 3 types of products, namely P, Q and R
The data relating to a period or as under machine hours per unit 10, 18, 14, direct labor hours per unit at 20 rupees. So labor hours any cheppedu and hourly rate cheppedu. Direct material per unit material cost cheppedu. Production in units cheppedu. Currently, the company uses traditional costing method and absorbs all production overhead on the basis of machine hours. So production overhead మొత్తాన్ని machine hours basis లో absorb చేస్తున్నారు. The machine hour rate of overhead is 6 rupees per hour. Machine hour rate 6 rupees. The company proposed to use activity-based costing system and the activity analysis as under. Activity-based costing system use చేయాలనుకుంటున్నారు. Activity analysis, batch size చెప్పాడు 150, 500 and 1000. 3 products కి. Number of purchase orders per batch. ఒక batch కి ఎన్ని purchase orders? 3, 10 and 8. Number of inspections per batch 5, 4 and 3. Total production overhead are analyzed as under. Production overhead analysis చెప్పాడు. Machine setup cost 20%, machine operation cost 30%, inspection cost 40%, material procurement related cost 10%. అంటే మనకు అయ్యే ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ లో సెటప్ కి 20%, ఆపరేషన్ మెషిన్ ఆపరేషన్స్ 30%, ఇన్స్పెక్షన్ కి 40%, మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కి 10%. ఇది సెగ్రిగేషన్. సో టోటల్ ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ అరవై, దాన్ని ఇలా సెగ్రిగేట్ చేసుకోవాలి. Calculate the cost per unit of each product using a traditional method of absorbing all production overhead on the basis of machine hours. Traditional costing basis లో cost per unit ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయమంటాడు. Calculate the cost per unit of each product using activity based costing principles. So traditional costing system లో cost per unit ఎంత, activity based costing system లో cost per unit ఎంత. సో ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో మనం కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే వాడు ఇచ్చిన డేటాని మనం అనలైజ్ చేసి ఫస్ట్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. మెటీరియల్ లేబర్ వాడే చెప్పాడు, ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ని స్ట్రైట్ అవే క్యాలిక్యులేషన్ వాడే స్పెసిఫై చేశాడు. సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో. ఇక్కడ మెటీరియల్ 90, 80, 120 చెప్పాడండి. లేబర్ 4 hours, 12 hours, 8 hours అవర్లీ రేట్ 20 చెప్పాడు. దెన్ మెషిన్ అవర్ రేట్ బేస్ లో రికవరీ చేస్తున్నాం అని చెప్పాడు. మెషిన్ అవర్ రేట్ 6 rupees per hour చెప్పాడు. సో అవర్స్ 10 hours cut 60, 18 hours cut 18 into 6, 14 hours cut 14 into 6. సో సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్. కాస్ట్ పర్ యూనిట్, traditional costing. Traditional absorption costing again. PQR. Material. $90, $80, $120. Labor hourly rate 20 చెప్పాడు. 4 into 20 80, 12 into 20 240, 8 into 20 160. 4 into 20 80, 12 into 20 240, 8 into 20 160. 8 into 20. Then overhead, production overhead. Hourly rate 6 rupees చెప్పాడు. మెషిన్ అవర్ రేట్ అంటే వాడు చెప్పింది. సో మెషిన్ అవర్స్ 10 into 6 60, 18 into 6 108, 14 into 6 84. 10 into 6 60, 18 into 6 108, 14 into 6 84. So cost per unit 230, 428,
364. ఇది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ యాజ్ పర్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్. దీన్నే ఇప్పుడు యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ సిస్టమ్ లో మనం అనాలిసిస్ చేస్తే ఇక్కడ యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ డ్రైవర్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేసి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్. ఇక్కడ యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ప్రొడక్షన్ 3000 యూనిట్స్, 5000 at 20,000 అండి. బ్యాచ్ సైజ్ 150, 3000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అంటే ఒక బ్యాచ్ లో 150 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అంటే 20 బ్యాచెస్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ 5000 యూనిట్స్ ప్రొడక్షన్, 500 బ్యాచెస్ అంటే 10 బ్యాచెస్ లో ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ 20,000 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, 1000 యూనిట్స్ పర్ బ్యాచ్, 20 బ్యాచెస్. అది నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ పర్ బ్యాచ్ చెప్పాడు. అంటే బ్యాచెస్ తెలిస్తే బ్యాచెస్ 20 అని తెలిస్తే ఒక్కో బ్యాచ్ కి 3 ఆర్డర్స్ కాబట్టి 20 into 3 60 ఆర్డర్స్. అలాగే నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ పర్ బ్యాచ్ 5 చెప్పాడు. సో 20 into 5 100 ఇన్స్పెక్షన్స్. అవి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ అనేది ఇక్కడ క్రిటికల్ క్యాలిక్యులేషన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ లో మెషిన్ సెటప్ కాస్ట్ చెప్పాడు, యాక్టివిటీస్ మెషిన్ సెటప్ కాస్ట్, మెషిన్ ఆపరేషన్ కాస్ట్, ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్, మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ రిలేటెడ్ కాస్ట్. మెషిన్ సెటప్ దేని మీద ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫోర్స్? నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ అనేది చూసుకోవాలి, ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్. దెన్ మెషిన్ ఆపరేషన్ కాస్ట్. ఈ మెషిన్ ఆపరేషన్ కాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసే ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫోర్స్ ఏంటి? సో ఇక్కడ యాక్టివిటీస్ ఏంటి, వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ ఏంటి అనేది మనం చెక్ చేసుకోవాలి. సో మెషిన్ ఆపరేషన్స్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై, దేని నుంచి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది? ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఈ డేటా నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో 4 యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి, వాటికి రిలవెంట్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ అండ్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ ఏంటి అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. దెన్ ఇన్స్పెక్షన్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, ప్రొక్యూర్మెంట్ ఏమో నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. మెషిన్ ఆపరేషన్ డెఫినెట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెషిన్ అవర్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి దీనికోసం. మెషిన్ సెటప్ ఏదైతే ఉందో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ రన్స్ ఆర్ బ్యాచెస్ తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది అనేది హ్యాపీ అవుతుంది. సో ఇవి మన యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ వాడి ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో ఫస్ట్ యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ, ఇది మన ఫస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్. PQR 3 products and total. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ విత్ ప్రొడక్షన్ చెప్పాడు అండ్ బ్యాచ్ సైజ్ చెప్పాడు, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ప్రొడక్షన్ 3000, 5000, 20,000. బ్యాచ్ సైజ్ బ్యాచ్ సైజ్ 150, 500, 1000. దీని నుంచి నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ 30,000 డివైడ్ బై 150. ఒక బ్యాచ్ 150 యూనిట్స్, 30,000 యూనిట్స్ అంటే దిస్ ఇస్ 20 బ్యాచెస్. 3,000 డివైడ్ బై 150, 20 బ్యాచెస్. 5,000 ఒక్కో బ్యాచ్ 500 యూనిట్స్, అలా 5,000 యూనిట్స్ అంటే 10 బ్యాచెస్. 20,000 యూనిట్స్, ఈచ్ బ్యాచ్ కి 1000 యూనిట్స్ అంటే 20 బ్యాచెస్. టోటల్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ కమ్స్ టు 50. టోటల్ బ్యాచెస్ 50. దీని రిలవెన్స్ ఉందో లేదనే తర్వాత చూద్దాం. సో ఇప్పుడు ఈ బ్యాచెస్ నుంచి ఇంకేం ఫర్దర్ గా ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం? నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ పర్ బ్యాచ్ చెప్పాడు, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ తో మల్టిప్లై చేసి టోటల్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ అవ్వచ్చు. నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ పర్ బ్యాచ్ చెప్పాడు, దీని నుంచి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అవ్వచ్చు.
So purchase orders 3, 10, 8 per batch. Purchase orders so per batch 3, 10, 8. Total number of purchase orders. Total number of purchase orders. 20 into 3, 60. 10 into 10, 100. 20 into 8, 160. Total comes to 60 plus 100 plus 160. 320 purchase orders. Next, number of inspections per batch. Number of inspections per batch. 543. Ah, 20 batches on my 5 inspections per batch and total 100 inspections. Total inspections. 20 into 5, 100. 10 into 4, 40. 20 into 3, 60. 100 plus 40 plus 60, 200. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఫోర్సెస్ చూద్దాం. మెషిన్ సెటప్ కాస్ట్, నెంబర్ ఆఫ్ సెటప్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ త్రూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ ఎన్ని అనేది అరైవ్ అయ్యాం. డెఫినెట్లీ వీ కెన్ టేక్. మెషిన్ ఆపరేషన్ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్. మెషిన్ అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అరైవ్ అయ్యాం. మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఓన్లీ ఇంకా మెషిన్ అవర్స్ ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్, ఆల్రెడీ మెషిన్ అవర్స్ పర్ యూనిట్ 10, 18 and 14 అనేది ఇక్కడ చెప్పాడు. ప్రొడక్షన్ 3000, 5000 and 20,000 చెప్పాడు. దాని నుంచి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెషిన్ అవర్స్ ఎన్ని అనేది డెఫినెట్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. మెషిన్ అవర్స్ పర్ యూనిట్ 10, 18, 14. Machine hours per unit 10, 18, 14. Total machine hours 3,000 into 10, 30,000. 5,000 into 18, 90,000. 20,000 into 14, 2,80,000. So total of these comes to 4 lakhs machine hours. Now 4 activities are there. 4 activities ki influencing force ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేసాం. దీని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఇంకా యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ వన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాక ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ అలొకేషన్ అండ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ రొటీన్ క్యాలిక్యులేషన్. ఇక్కడ టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్ ఎంత అనేది తెలిస్తే గానీ ఇక్కడ యాక్టివిటీ వైజ్ అగ్రిగేషన్ చేయలేం. ఎందుకు? యాక్టివిటీ వైజ్ 20%, 30%, 40%, 10% చెప్పాడు. అంటే టోటల్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్, టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ కాస్ట్, టోటల్ ప్రొడక్షన్ ఓవర్ హెడ్ 4 lakh hours into 6 rupees మెషిన్ అవర్ రేట్ చెప్పాడండి. అంటే 24 lakhs. మరి ఈ 24 lakhs ని 4 యాక్టివిటీస్ అగ్రిగేట్ చేయడం, దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్, యాక్టివిటీ కాస్ట్, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ, యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్. So 4 activities: machine setup, machine operation, machine setup, machine operation. Next,
Inspection, material procurement. Inspection, material procurement. Total 24 lakhs low, machine setup cost comes to 20%. 4,80,000. Machine operation comes to 30%. 7,20,000. Inspection comes to 40%. 24 lakhs to 40%. 9,60,000. Material procurement 10%. $2,40,000. The total 24 lakhs to break up. Then activity drivers. Machine setup is influenced by number of setups or number of batches. Setups or batches the influence of the total number of. Alage machine operation is influenced by machine hours. Inspection is influenced by number of inspections. Material procurement is influenced by number of purchase orders. Number of batches. So in array number of batches 50 array 50. So 4,80,000 అనేది against 50 batches అంటే per batch this comes to 9,600 per batch or per setup 9,600. Machine operation machine hours తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. Machine hours 4 lakhs hours క్యాలిక్యులేట్ చేసామండి. 7,20,000 against 4 lakh hours అంటున్నాము అంటే this comes to 1.8 per machine hour. Inspection is influenced by number of inspections. Number of inspections, total inspections ఎంత రావాలని చూడండి. 320. Number of inspections 200. Total number of inspections 200. 9,60,000 divided by 200. 9,60,000 అనేది 200 inspections తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. 4,800 per inspection. Whereas material procurement, number of purchase orders 320. 2,40,000 అనేది 320 purchase orders తో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. 2,40,000 divided by 320. This comes to 750 per purchase order. So ఇక్కడ activity driver rate array machine setup cost 9,600 per batch or per setup. Machine operation 1.8 per machine hour. Inspection 4,800 per inspection. Material procurement 750 per purchase order. Now overhead allocation based on activity driver consumption. So activity driver consumption basis ఇక్కడ 50 batches so 3 products కి ఎలా segregate అయింది చూడండి. 20 10 20. సో ఆ రేషియోలో కన్సంప్షన్ టేకప్ చేస్తాం. అలాగే మెషిన్ అవర్స్ 30,000 90,000 2,80,000. ఇన్స్పెక్షన్స్ 100 40 60. Whereas పర్చేజ్ ఆర్డర్ 60 100 160. ఈ రేషియోస్ లో సెగ్రిగేట్ చేయడం అనేది హ్యాపీ అవుతుంది. Overhead allocation as per activity based costing. PQR 3 products. Activity. First one. Machine setup. 9,600 per setup వచ్చింది. Machine setup. Number of setups. 20, 10 and 20 and 20 into 9,600. Means 1,92,000.
10 into 9,600, 96,000. 20 into 9,600, 1,92,000. This total of machine setup cost 4,80,000. Next one, machine operation cost. Number of machine hours influence అవుతుంది 1.8 per machine hour. Machine hours ఇక్కడ calculate చేసాను చూడండి 30,000, 90,000, 2,80,000. Machine operation cost. Machine operation cost, machine related cost, 30,000 into 1.8, 54,000. 90,000 into 1.8, 1,62,000. And 2,80,000 into 1.8, 5,04,000. Total of this comes to 7,20,000. Then next one, inspection cost influenced by number of inspections. Number of inspections 4,800 per inspection అండి. అలా number of inspections ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం చూడండి. 100, 40 and 60. 100 into 4,800, 4,80,000. 40 into 4,800, 1,92,000. 60 into 4,800, 2,88,000. ఇది ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ అండి. ఇన్స్పెక్షన్ కాస్ట్ టోటల్ కమ్స్ టు 9,60,000. టోటల్ కాలం అనేది ఓన్లీ క్రాస్ చెక్కే, ఒకవేళ టోటల్ కాలం రాయకపోయినా నో ఇష్యూ. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, మెటీరియల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ కాస్ట్ 750 పర్ పర్చేజ్ ఆర్డర్ అవుతుంది. అలా ఎన్ని పర్చేజ్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి, సో మచ్ కాస్ట్. Purchase orders 60, 100 and 160. Purchase related cost. 60 purchase requisitions into 750 per requisition, 45,000. Then 100 requisitions into 750, 75,000. Then 160 requisitions into 750. This is 1,20,000. Total of these comes to 2,40,000. Now, in total, we can arrive at overhead cost. Overhead cost ఎప్పుడైతే అరైవ్ అవుతున్నామో ఇంకా దాని నుంచి ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అండ్ మెటీరియల్ లేబర్ యాడ్ చేస్తే టోటల్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ అనేది డెఫినెట్ గా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓవర్హెడ్ కాస్ట్ టోటల్ అంతా అనేది అరైవ్ అవుతాం. $1,92,000 plus 54 plus 4,80,000 plus 45,000, 7,71,000. 96,000 plus 1,62,000 plus 1,92,000 plus 75,000, 5,25,000.
1,92,000 plus 5,04,000 plus 2,88,000 plus 1,20,000. 11,04,000. Total of these comes to 24 lakhs. I'll just do the last total column cross check చేసుకోవడం కోసం. 24 lakhs నాకు ఏదైతే కాస్ట్ వస్తుందో టోటల్ యాక్టివిటీస్ కాస్ట్. ఇప్పుడు దీన్ని ఓవర్ కాస్ట్ పర్ యూనిట్ లో కన్వర్ట్ చేద్దాం. ప్రొడక్షన్ 3,000 units, 5,000 units and 20,000 units. Overhead cost per unit under activity based costing 7,71,000 against 3,000 units. 257. 5,25,000 against 5,000 units. 105. 11,04,000 against 20,000 units. 55.2. Cost per unit under activity based costing. PQR 3 products के material labor already मनाया है ये. What specify చేశాడు material 90, 80, 120 material cost. और क्वेश्चन లో స్పెసిఫై చేస్తుంది 90, 80, 120 లేబర్ అవర్లీ రేట్ ఇంటూ అవర్స్ అప్లై చేసి ఆల్రెడీ మనం ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. 80, 240 and 160. Overhead cost per unit 257, 105, 55.2. Total 90 plus 80 plus 257. Total cost per unit 427. 80 plus 240 plus 105. 425. 120 plus 160 plus 55.2. 335.2. ఇది కాస్ట్ పర్ యూనిట్ యాజ్ పర్ ABC activity based costing base చేసి కాస్ట్ పర్ యూనిట్ 427, 425 and 335.2. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ లో యాక్టివిటీ వైజ్ కాస్ట్ సెగ్రిగేట్ చేసుకున్నాం. యాక్టివిటీ డ్రైవర్స్ ఐడెంటిఫై చేసి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ క్వాంటిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దాని నుంచి యాక్టివిటీ డ్రైవర్ రేట్ చేసి కాస్ట్ పర్ యూనిట్ రాయాలి. సో దిస్ ఇస్ ఏ కంప్లీట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్రాబ్లమ్ గా చెప్పచ్చు ఇప్పుడు వర్క్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ లో. ఇదే మనం ఇనిషియల్ గా కాస్ట్ పర్ యూనిట్ యాజ్ పర్ ట్రెడిషనల్ కాస్టింగ్ అబ్జార్ప్షన్ కాస్టింగ్ బేస్ చేసి ఎంత రాయడం చూడండి. $230, $428, $364. $230, $428, $364. ఇక్కడ మనం 427 రూపీస్ కాస్ట్ రియల్ గా అవుతున్నప్పుడు 230 అవుతుంది అనుకొని మనం ఏ 250కో 300కో సేల్ చేసాం అనుకోండి, లాస్ అరేస్ అవుతుంది. సెకండ్ వన్ 3 రూపీస్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి ఓకే, లిటిల్ బిట్ డిఫరెన్స్. థర్డ్ వన్ 335 మనకు అవుతుంది, 364 అవుతుంది అనుకొని మనం 400 లెవెల్లో సేల్ చేస్తున్నాం. మన కాంపిటీటర్స్ 360, 370కే సేల్ చేస్తున్నాడు అనుకోండి, వాటితో మనం కంపీట్ అవ్వలేము. సో యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ లో కాస్ట్ పర్ యూనిట్ ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత అవుతుంది, రియల్ గా ఎంత అవుతుంది తెలిస్తే దాని నుంచి మన అసలు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఫిక్స్ చేయడం కానీ అసలు మన ప్రాఫిటబిలిటీ రియల్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఎంత వస్తుంది కానీ అనలైజ్ చేయొచ్చు. ఇది యాక్టివిటీ బేస్డ్ కాస్టింగ్ బేసిక్ క్వాలిటీ అని చెప్పచ్చు.